Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Najeriya na cikin yanayin jimami bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A matsayin girmamawa gare shi, gwamnatin tarayya ta sanar da yau a matsayin hutun ƙasa domin baiwa 'yan ƙasa damar tunawa da rayuwa shugaba da ya ba da gudunmuwa wajen tsara siyasa da tattalin arzikin ƙasar nan tsawon lokaci mai yawa. Amina Mahe ta ba mu rahoton cewar a faɗin titunan Kano yanayi ne na shiru da baƙin ciki na ya mamaye titunan. Ga rahoton. Al'ummar Kano da Najeriya na cike da jimami bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, inda tituna suka kasance shiru, shaguna ke a rufe, ofisoshin gwamnati a kulle bayan sanarwar hutu na ƙasa domin girmama rayuwarsa. An yi ƙasa da tutocin Najeriya a matsayin alhini mai nauyi, duba da tasiri da gudunmawar da ya bayar a faɗin ƙasar. Akwai lakabi da ake masa da suna na mutum mai gaskiya, wannan ko ba komai wannan kalmar ta iya zama wani abin misali a rayuwarsa. Ko da Saudiya idan ka je zaka ji ana cewa Buhari mai gaskiya, lokacin da Buhari ya hau hatta wata ƙasar ma sun taya mu murna. To gaskiya ina kyautata masa zaton mutum ne mai gaskiya da amana. Allah kuma ya yi masa rahama, ya gafarta masa. Yayin da ƙasa ke cikin alhini, al'ummar Kano na da ƙudurin ci gaba da kiyaye ɗabi'u da ya tsaya kai da fata a kansu, da kuma ci gaba da tafiya kan tsari mai kyau don gina ƙasa mai ƙarfi da haɗin kai. Amina Mahe, labaran NTA. A ci gaba da ƙoƙarinta na yaƙi da 'yan daba, sata da ƙwacen wayoyi, gwamnatin jihar Kano ta hanyar ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida ta shiga cikin haɗin gwiwa da ƙungiyoyin fararen hula domin tsara hanyoyin magance wannan matsala. Musbawa Hassan na da ci gaban wannan rahoto. Ci gaba da afkuwar miyagun laifuka da ke da alaƙa da 'yan daba na ci gaba da tayar da hankalin jama'a a jihar Kano. A nata martanin, gwamnatin jihar ta samar da shirin da ake wa lakabi da Safe Corridor da nufin gyara halayyar masu aikata laifuka, sannan ta bullo da wasu tsare-tsare tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula don daƙile matsalar. Wannan gwamnati mai albarka ƙarƙashin jagoranci Ali Abubakar Yusuf ta ɗau ɗamar magance wannan abin gabaki ɗaya da ka jihar Kano, Allah ya yarda. Shi yasa a yanzu kungiyoyi masu zaman kansu a matsayin wanda suka nuna damuwarsu da abin kuma suke yin maganganu, kuma muka san suna da masana tare da su wajen aiki da ya shafi harka na zaman lafiya a peace and security kenan. Muka gayyato su mu tattauna da su domin mu samu shawarwari na tunkarar abin gaba daya mai girma. A yayin taron tattaunawa na masu ruwa da tsaki, wakilai daga ƙungiyoyin farar hula daban-daban sun taru domin bayyana ra'ayoyinsu kan ƙalubalen tsaro da kuma sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa da tattalin arziki da suka shafi jihar. Tattaunawar ta kuma ta'allaka ne kan neman mafita da kuma irin gudunmawar da waɗannan ƙungiyoyin za su bayar wajen yaƙi da miyagun laifuka a Kano. Wakili daga cikin iyayen yara ya tashi ya gaya wa yara su ji cewa daga yau duk wanda ya sake yin wani abu ba daidai ba, to mun shirya jami'an tsaro su zo su ɗauke shi su tafi da shi, in ma ya gudu in ya dawo mu za mu ɗauke shi mu kawo shi. Masu unguwanni da su kuma vigilanti su yi aiki tare. Mun ji daɗi kwanakin baya masu vigilanti an ƙara musu fawa, kuma muna fata yadda aka ƙara musu fawa za a ƙara musu kayan aiki yadda za su yaƙi wannan abu. Idan aka da yake jawabi a wajen taron, kwamishinan yada labarai da harkokin cikin gida Ibrahim Abdullahi Wayya ya jaddada kudurin gwamnatin jihar wajen inganta dokar 'yancin yada labarai domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana a dukkanin ɓangarorin gwamnatin jihar. An kammala taron ne da sabon alkawari na haɗin gwiwa daga dukkan masu ruwa da tsaki domin kawar da sace-sacen waya da aikata laifuka a faɗin jihar Kano. Musbawa Hassan, labaran NTA. A nan kuma wani gini mai bene uku da ake ginawa ya rushe yayin wata guguwa da ta afku da yammacin ranar Lahadi a unguwar Sabon Gari da ke nan cikin birnin Kano. Lamarin ya faru ne a titin Abedi, inda rahotanni ke nuni da cewa wasu mutane sun nemi mafaka daga ruwan sama a wajen yayin da abun ya afku. Masaud Aliyu na da cigaban wannan rahoto.
Wani gini da ake gina a unguwar Sabon Gari Kano ya rushe yayin wani ruwan sama mai ƙarfi da aka yi na yammacin Lahadi, inda mutum 4 suka rasa rayukansu. Ginin wanda ke layin Abedi ya faɗi ne lokacin da wasu mutane suka shiga don fakewar ruwan sama. An samu nasarar gano mutum 7 daga cikinsu da suka samu rauni, kuma suna samun kulawa a asibitin Murtala. Jami'an hukumar ba da agajin gaggawa suna ci gaba da bincike a wurin domin gano ko akwai wasu da suka makale a cikin ginin. Maso mu ba da wata dama har yanzu shine harkar bincike ake ta yi domin a tabbatar cewa a gama hakikan cewa babu wani da aka bari a gargashin gini a wannan wurin. Mu abin da za mu iya cewa wannan dai gini dai ba a bashi approval ba yake gini, kuma yaran mu sun ta kaiwa da kawowa, sun bashi stop work, sun bashi waya, duk all necessary abin da an bashi bai isa da ginin nan har sai da wannan abin ya faru. Shaidu sun bayyana cewa mutanen da abin ya shafa sun nemi mafaka ne a cikin ginin saboda tsananin ruwan sama da aka yi. Da taimakon mutanen da suke wajen aka zo tun muna cirowa akalla mun ciro mutane sun kai guda 12. Har yanzu ba a samu musabbabin rushewar ginin ba, amma bincike na ci gaba da gudana. Mas'ud Aliyu, labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan. To barkamu da dawowa. A cikin wani muhimmin ci gaban al'umma da kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula, rundunar sojin ruwan Najeriya ta ƙaddamar da makarantar firamare ta Kofar Na'isa da aka gyara da ke ƙaramar hukumar Gwale a nan cikin birnin Kano. Elizabeth Lamido ta ba mu rahoton cewar aikin yana daga cikin shirin Quick Impact Intervention Initiative na shugaban hafsan sojojin ruwan Najeriya. Ga rahoton nata. Wannan shine makarantar firamare ta Kofar Na'isa, wadda ta daɗe tana fama da rashin kula da lalacewar kayayyakin amfani a makarantar. Ajujuwan sun rushe, gine-ginenta sun dushashe, kuma har manufarta ta fara shuɗewa. Abin da ya rage kawai sai dai tunanin yadda makarantar take a da. Wannan yanayi kuwa ya sauye bayan shigowar babban hafsan rundunar sojan ruwa, Vice Admiral Emmanuel Ikechukwu Ogala, wanda a shekara 2024 ya kaddamar da Special Quick Intervention Program a matsayin wani bangare na ƙoƙarin rundunar sojan ruwa wajen bunƙasa dangantaka tsakanin sojoji da fararen hula da kuma ci gaban ƙasa. Dole mu tashi a tsaye mu taimaka yara su je makaranta su karatu. In aka samu karatu, aka gyara karatun da yake ƙasa, na tabbata miki cewa duk rigingimun nan da ake faruwa na kashe-kashe da kowa za a daina shi. Aikin gyaran ya hada da sabunta ɗakunan karatu da dama da suka lalace, gina sabbin banɗakuna da wuraren ruwa, gyaran rufin sama, kofofi da tagogi, da kuma fentin gine-ginen gaba ɗaya. Yanayin da ya mayar da makarantar tamkar sabuwa. Yabo nake wa shugabannin soja, kuma abin ya zo daidai da mu manufofinmu a gwamnatin jihar Kano. Babu abin da muka sa gaba illa harkar nan ta ilimi. Dan da ya zo babu abin da bai taba ba a bangaren da ya zo yi mana aikin nan, komai ya taba ya gyara mana. Muna yi masa godiya bisa haka. Wannan aiki an bayyana shi a matsayin wani babban ci gaba a ƙoƙarin haɗa kai tsakanin rundunar soja da al'umma. Jama'an da suka halarci taron sun buƙaci mallamai da ɗaliban makarantar da su kula da kayan da aka samar domin wannan gyara ya ci gaba da amfani wa al'umma har zuwa nan gaba. Elizabeth Lamido, labaran NTA. To a nan kuma hukumar kiyaye hadira ta ƙasa ta ɗauki mataki mai ƙarfi don tabbatar da tsaro a hanyoyi, yayin da ta ƙaddamar da sabon rukuni na 'yan aikin sa kai na musamman, wato special marshals. Taron ya haɗa jama'a masu kishin ƙasa wanda suka himmatu wajen bayar da gudunmuwar lokaci da ƙoƙarinsu domin tallafawa hukumar.
Muhammad Ibrahim na da cigaban wannan rahoto. Bikin ya kasance na nuna kishin ƙasa ga sabbin jami'an kiyaye haɗura na musamman wato Special Marshals da dama daga cikinsu malamai ne, 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati. Burinsu shine kare rayuka ta hanyar inganta harkokin ababen hawa a Najeriya. As Special Marshal, to the best of my ability. Cikin ƙwarin gwiwa da tsantsar sadaukarwa, sabbin jami'an na musamman sun ɗauki alkawarin taimakawa hukumar kare haɗura ta ƙasa wajen ceto rayuka cikin ladabi, bin doka da wayar da kan al'umma. Saboda yadda nake ganin ababen hawa wance direbobi suna tukin da bai kamata ba, sosai da shi hawa da ne saboda dabarar ta abu. Kwamandan hukumar kiyaye haɗura ta jihar Kano ya buƙaci sabbin jami'an da su dage wajen yaƙi da tuƙi ba bisa ƙa'ida ba da kuma rashin bin dokokin hanya. Su jami'ai ne na musamman kuma ba mai biyan su ko kwabo, su suka sa kansu taimakawa suke yi, amma kamar yadda doka da ta kirkiro hukumar ita ma da san abin nan doka ta kirkiro su. Kaddamar da sabbin jami'an na musamman ya ƙara nuna cewa kowa na da rawar da zai taka wajen gina Najeriya mai tsaro da aminci ga kowa da kowa. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To an gaishe ka Muhammad Ibrahim. Sai kuma bangaren rahotannin wasannin namu na yau. Najeriya za ta halarci gasar cin kofin makarantun Afirka a Algeria. Modric ya koma AC Milan a yarjejeniyar shekara ɗaya. Han ya tabbatar da yakin Joshua da Paul. Lamine Yamal ya fuskanci cin tara sosai bayan bikin cika shekaru 18 da ya yi. To sai kuma hasashen yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. To sai kuma saƙon masana na yau. Damuwa na daga cikin cututtuka da ke da mummunan tasiri ga lafiyar ɗan adam. Ana shawartar jama'a da su rage yawan tunani da ke sa su damuwa domin samun jin daɗin rayuwa. To jama'a iyakaci abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Nigeria is mourning following the passing of former President Muhammadu Buhari. In honor of his memory, the federal government has declared today a national public holiday as the nation reflects on the legacy of a leader who shaped decades of its political and socio-economic journey.
Amina Mahe reports that across the street of Kano, an air of silence and sorrow lingers. Shops remain closed, flags fly at half-mast, and residents speak in hushed tones, grieving deeply for a man they once called Commander-in-Chief. The report. A deep silence has fallen over the city of Kano and across the entire nation as Nigerians mourn the passing of former President Muhammad Buhari. Streets are quiet, businesses have shut down, and government offices remain closed following the declaration of a national public holiday in his honor. Across the country, flags fly at half-mast, a solemn reminder of a leader whose influence spanned decades. Let President Muhammad Buhari, of course, whether we like it or not, is one of the people that contribute their quotas toward the development of the nation. Late Buhari was known as a honest man. Everyone called him that, even people from outside the country. As the nation grieves, Nigerians also look ahead with hope, determined to uphold the values he championed and continue the journey toward a stronger, more united future. In Kano, Amina Mahe, NTA News. In its continued effort to combat thuggery, theft and phone snatching, the Kano State Government, through the Ministry of Information and Internal Affairs, has engaged civil society organizations to develop practical and sustainable solutions. Ms. Bao Hassan reports that the Commissioner for Information and Internal Affairs, Ibrahim Abdullahi Waya, reaffirmed the state government commitment to strengthening security across the state. The persistent rise in criminal activities linked to thuggery continued to raise public concern in Kano State. In response, the state government, building on its existing SEP corridor project aimed at rehabilitating offenders, has launched additional initiatives in collaboration with civil society organizations to curb the menace. Bringing into action with a view to addressing the issue of unemployment and the issue of rehabilitating and empowering these kind of young people who have been engaged into this. We are determined to do that, so this is why this stakeholders engagement is important. We are sharing ideas with them, and also we're going to also listen to them also for their own input, for their own suggestions, so that is going to be incorporated in what we want to do. During a stakeholders engagement forum, representatives from various civil society groups came together to share insights on security challenges and the broader socio-economic issues affecting the state. The discussions also centered on practical ways these organizations can contribute to the fight against crime in Kano. We and the community are the one who join hands together to control this problem. We can't keep our hands saying that we are waiting for the security agent or government to come and control what is disturbing us within our community. The Mayor will be given legislative power together with the cooperation of the vigilante. They will work hand in hand and make sure that this thing is reduced to the minimum barest level. Speaking at the meeting, the Commissioner for Information and Internal Affairs, Ibrahim Abdullahi Waya, emphasized the state government's dedication to promoting the Freedom of Information Act to ensure transparency and accountability within all arms of the state government. The engagement concluded with a renewed collective commitment from all stakeholders to eliminate phone snatching and related criminal activities across Kano State. Ms. Bao Hassan, NTA News. A three-story building collapsed. A three-story building under construction collapsed during a heavy downpour on Sunday evening in Sabongari area of Kano. The incident occurred at Ebidi Street, where several people had reportedly taken shelter for the rain. Rescue team arrived shortly after the collapse, pulling victims from the rubble as search and recovery efforts continue through the night. Masood Ali reports. A building under construction gave way during Sunday evening's heavy downpour in the Sabongari area of Kano, claiming 4 lives. The structure, located on Abedi Street, collapsed while several individuals sought refuge inside to escape the rain. 7 others were pulled from the rubble with varying degrees of injuries and are currently receiving treatment at the Murtala Mohammed Specialist Hospital.
rescue efforts are ongoing, with officials from National Emergency Management Agency, NEMA, the State Emergency Management Agency, and security personnel combing through the debris in search of any more survivors. Based on what the people are saying, there were so many people that are trapped inside. So in order to make sure that we left no stone unturned, that is the reason why the search and rescue operation is still going on. That is an unfortunate situation, so now the building have collapsed. Because that is why the essence for you to get approval and to get the people to monitor you. Eyewitnesses said the victims had entered the uncompleted building to escape the rain. I was here, I even passed here when that rain was happening. You understand me? There are some guys inside with all these guys were selling pure water. I just passed them to go to my shop as number 16 there. The next thing we see everything. The exact cause of the collapse remains unknown, but investigations are currently underway. That was a presentation from Fatima Sunusi Karai. And now it's time we go for a short break. Do stay with us. Welcome back. In a significant boost to community development and civil-military relation, the Nigerian Navy has commissioned the renovated Kofar Isa Primary School in Gwale local government area of Kano State. Elizabeth Yila reports that the project is part of the Chief of Naval Staff's Quick Impact Intervention Initiative aimed at transforming communities and strengthening ties between military and civilians across Nigeria. The report. Once a shadow of its former self, Kofar Isa Primary School had long suffered from years of neglect and vandalism, its classrooms crumbling, its structures worn, and its purpose fading. What remained was a haunting image of a school that once served as a foundation for many young dreams. That changed with the intervention of the Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Emmanuel Ikechukwu Ogala, who in 2024 launched the Special Quick Intervention Project as part of the Nigerian Navy's commitment to civil-military cooperation and national development. Not only does this project resonate with the vision of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Nigeria, it aptly captures the essence for the Quick Impact Project. So I encourage all of us to come back and invest in our community so that, this security issue will be over. The renovation covered the complete overhaul of several decaying classrooms, sanitary and water facilities, roofing, doors, windows, and full-scale repainting, effectively breathing new life into the institution. Highly commendable, credit-worthy. We really thank him and we thank the armed forces for what they are doing. It's just in line with our policy in the state. As hooligans destroy everything, but now the school is in good condition in this time. Described as a significant milestone in civil-military collaboration, officials at the event called on the staff and pupils to preserve the facilities and ensure that the investment continues to serve future generations. Thank you. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. The Federal Road Safety Corps took a bold step towards safer roads as it officially inaugurated a new batch of special marshals. The event brought together citizens committed to volunteering their time and energy in support of national road safety efforts. Our correspondent reports. The event was more than just about ranks and uniforms. It was a celebration of civic responsibility. The special marshals are everyday citizens, teachers, traders, civil servants, all united by a shared purpose to make Nigeria's road safer for everyone.
as special marshal to the best of my ability. With hands on their hearts and eyes full of purpose, the new marshals pledged their support for the Federal Road Safety's mission of saving lives through discipline, commitment, and public enlightenment. He made it like a reason that the students should help people anywhere you meet yourself, and the only way I can help people is joining them to start my duties. Kano State Sector Commander urged the newly inducted Special Marshals to remain dedicated to the service, especially in tackling issues of reckless driving, non-compliance with traffic rules, and unsafe road practices. They are there to complement the effort and the work of the Federal Road Safety Corps. As the newly enlisted Special Marshals begin their journey, one thing remains clear: the road to a safer Nigeria is built not only by uniformed officers, but also by the people themselves. Muhammad Ibrahim. And now it's time we join our today's sports correspondent, Aisha Kura, with happenings in the world of sports. Nigeria to participate in inaugural African School Games in Algeria. Modric joins AC Milan in one-year deal. Hen confirmed Joshua vs. Paul fight. Lamine Yamal faced huge fine after controversial 18th birthday party. Next is weather forecast for tomorrow, Wednesday, the 16th of July 2025 in Kano and other selected cities. This brings us to the end of our today's bulletin, but before we round up, here is our expert message. Anxiety is a condition that negatively affects human health. People are advised to reduce the thoughts that cause anxiety in order to live a happier and healthier life. That is it on the news. Thanks for staying with us.